Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will go to our main topic for today. We will continue our chapter, what? Chapter 14, 13, 14, no? 14. Nung nakaraan ay naibigay na natin ang mga karagdagang supporting vocabulary kapag may time tayo or i-repeat natin, ulitin natin. At yung mga nakaraan ding vocabulary ng lesson 14, no, naibigay ko rin. So inshallah kapag may time tayo ay balikan natin sila. So now we will go to Al-Wahdatur Rabiata Ashrata. Al-Wahdatur Rabiata Ashrata. Ad-Darsut Lesson 80. Ad-Darsut Saminun. Ad-Darsut Saminun. Okay, Lesson 80. Page 300 what? 309, no? At-tadribul awwal. Da' foot ilagay alamata kata. Alamata kata meaning the wrong sign. The X, yung X nakalagay. Wrong sign, mistake sign. Da' alamata kata alal kalimatil gharibati fi kulli majmu'ah. Alal kalimatil gharibati meaning on the stranger's word. Ilalagay nyo ang X iaong ligaw na salita. Meaning hindi siya suitable sa tatlo. Apat ang kwadrado kasi every sample natin alif, ba, jim, da. So, yung isa dito, hindi siya suitable sa tatlo. Stranger siya, ligaw siya. Fi kulli majmu'a, in every group. Majmu'a in every group. Fi kulli majmu'a. So, ilalagay natin doon sa kahon, sa baksa. Wahid. Ya'tamiru, yasumu, yusalli, ya'kulu. What is the strange word? Ya'tamiru, yasumu, yusalli, ya'kulu. Put the wrong sign. It's none. Mina, Arafat, Jeddah, Musdalifah. I repeat, Mina, Arafat, Jeddah, Musdalifah. Okay, put the wrong sign to the strange word. Talata. Qalamun, Thawbun, Daftarun, Kitabun. Tatlo lang, no? Malgariba fi suratil ula. Amir? Dal. Dal, yes. Yakulu, no? Because Ya'tamiru, he make umrah.
Yasumu, he make fast, and yusalli make sala. Meaning, this is a ibada. But yakulo, ibada rin naman to. But hindi naman, kung wala ka rin namang intention, hindi naman magiging ibada ang pagkain, di ba? Hindi talaga siya obligation. Meaning, hindi siya obligation na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. But ya'miru, kung ikaw ay nag-aad sumra, obligation ito. Ya'tamiru, yasumu, fasting Ramadan, no? And yusalli, prayer 5 times a day. But yakulo, hindi ito kahalintulad ng tatlo. This is the strange word. Okay, it's naan, Dawood. Malgariba, fi surat Tsaniya. Jim. The alif is mina, placed in ritual Hajj and Umrah, or in Makkah. Arafat, also. And Musdalifah is also place na kasama sa gawaing Umrah or Hajj. And also this is a part of Makkah. But Jeddah, this is a Jeddah, hindi ito part ng tatlong ito. That's why, correct, the jim is the answer. This is the strange word. Hadihi garibatun. This is a strange. Or you may say, hadihi kalimatun garibatun. This is a strange words. Okay? Hadihi kalimatun garibatun. Number 3. Kalamun, taubun, daftarun, kitabun. What's a strange word? Dulu Karim? Ba? Tingnan natin. The alif is kalamun. Yung ba yung sagot niya, laktawin natin. Yung jim, daftarun, and dal is kitabun. Konektado sila sa bawat isa, no? But taubun, walang konekta dito ang taubun. Sa pen, notebook and book. Correct. The answer is taubun. Okay? Garment. At adribut sani, connect, or match. Bainal kalimatayn munasibataini, i-correct o i-connect ang sa pagitan ng dalawang tamang salita. Kalimataynil munasibataini. I-connect bainal kalimataynil munasibataini, i-connect ang dalawang tamang salita. Litus biha ta'bira. Litus biha ta'bira meaning to make a praise. Para makagawa ka ng praise o parirala. O meaning salita. Number 1, Dawood. Saan natin i-connect ang tawbu? Letter what? I told you last lesson natin, sagutin nyo yan sa bahay. Kung dito nyo sasagutin, tatagal lang tayo. Okay? Saan natin i-connect ang tawbu? What letter? Ha. Tawbul ihram. Okay? Tawbul ihram. Very good. Tawbul ihram. Letter ha. Abdullah. Tawaful. Letter Zay. Very good. Tawaful ifada, ha? Yung malawakang pagtatawap ito pagdating ng mga dagsaang mga tao na nag-ahadj, okay? After the talbiya, pag nakareach sila dun sa Kaaba, diretsong ikot nilang tawaf doon. That's why they call this tawaful ifada. Okay? Number 3, Abdul Karim. Makamu Ibrahim. Yes, Makamu Ibrahim. What's the meaning Makamu Ibrahim? Ibrahim, mudap ilayhi, ha? Station of Ibrahim. Makam Ibrahim meaning station of Ibrahim. Pag magsasala kayo doon, halimbawa, ito yung inapakan ni Ibrahim, nakasalamin yun eh. Ito yung Kaaba, pupunta kayo sa likod nun. Naharap kayo sa Kaaba, sa Qibla, no? Sunna yun, dalawa. Ang gagawin nyo sa dalawang raka. After tawaf.
Abdullah. Gurubu. Saan natin ikukunik aling letter? Jim. Gurubus? Shamsi. Anong ibig sabihin nun? Gurubus Shamsi. Sunset. Ha? Sunset. Sigurado? Okay. Gurubus Shamsi is sunset, ha? What sunrise? What sunrise? Ha? Guru, sabi mo ito, Gurubus Shamsi ito, sabi mo sunset. Eh, what is sunrise? Sigurado? Yes, sigurado? Okay, because of gurub, like a maghrib, no? Shuruk like a? Yes. Shuruk Shamsi is a sunrise. And gurub is like a maghrib, gurub. Mayroon ka like gurub. This is sunset. Gurubus Shamsi, ha? Gurubus Shamsi. Okay. Very good. Letter Jim. Yakub. Al-Jamratu. Yung pagbabato ito eh. Anong letter? Ha? Kalagay nyo ng letter. Yakub. Da? Hindi ko sinaririnig si Yakub eh. Niyartabi ko na lang sa akin eh. Jamratul Kubra, no? Okay, very good ha. Ito yung malaking jamrat. So letter Dal. What about Ramyu? Throwing din to. You throw the stone. To the? Alif, yes. Jamarat. Okay? Ramyul Jamarat. Very good, Alif, ha? And the last, Al-Wukupu bi Arafah, of course. What is the meaning? Al-Wukupu bi Arafah? Standing on standing in the Arafat, no? Or on in the at the Arafat. Standing at the Arafat. Very good. Next page. Mufradatun idafiyah. Meron tayong extra vocabulary. Meron tayong mufradatun musanida, no? Supporting vocabulary. So this is a extra vocabularies, karagdagang mga bokabularyo. Al-ardo na representasyon. Undurwastami wa'id, na sakto-sakto, no? At napag-aralan natin kanina sa grammar to. Sakto-sakto, ha? This is a cardinal. Cardinal numbers. Ordinal, yung first, fifth, second, ha? First, second, third, like that. Okay, darsut saminu. Okay. Aidu. Ahada asyara. Itsna asyara. Talatata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Samaniyata asyara. Tis'ata asyara. Wala tayong isruna, hanggang 11-19 lang to, okay? And remember, this is a fix on fatha, mabni, on mansuba. But the 11-12, they are always matched. Pagdating sa 13 to 19, this is a murakkab, double compound words. Yung second word, second compound, match siya sa tamis or things being counted, ma'dud. And the first compound is opposite to the tamis. Yung tamis meaning yung bibilangin mo like kung ilan yung estudyante, taliban, talibatan, like that, okay? Dito wala pa itong nakalagay na tamis only numbers, okay? So what is ahada asyara, Yakub? Number ito, anong bilang? 11. Kita nyo? Ahada masculine, asyara masculine. What's the feminine? Ihda asyarata, di ba? Feminine, match 11. What about the 12? Don't say it's nani. It's na. Okay? It's na. Masculine yan. It's nani, it's na,
ashara. This is say 12. What about the feminine? Itsnatani became itsnata asharata. Yan. 13, because this is a ashara, masculine, so the 3 must be feminine. Okay? Ashara, match yan sa tamis. So dito, masculine na. So anong gagawin natin sa 3 up to 9? Feminine. Opposite na sila. Okay? Talatata. That's why talatata, feminine. 3. Ashara, masculine. What is talatata ashara, Dawood? What number? 13. What's 14, Abdul Karim? 14? Arba'ata ashara. Feminine, arba'ata. Then ashara, masculine. Abdullah, 15. Khamsata ashara. Yes, khamsata ashara. Okay, khamsata ashara. What about Amir, 16? Siddata ashara. Yes, sittata. Feminine, then ashara, masculine. Abdul Karim, 17. Sab'ata ashara. Sab'ata ashara. 18, Dawood? Thamaniyu ashara. Ha? Nang sama no? Tamaniyun, tamaniyatun. But, mansub. And one fatha. Tamaniyata. Thamaniyata ashara. Tamaniyata ashara. Okay, and 19, Yakub? Tis'ata, feminine, and ashara is masculine. Very good, ha? At-tadribul awwal. Sil bainal adadi. What's the meaning of adadun? Number. Number. Okay? Sil bainal adadi was surati. Was sura? Picture. Okay, singular, ha? Match or connect between the numbers. I-connect ang sa pagitan ng numero was surati at larawan. May match yung surati. Okay, was suratil munasibati at tamang larawan or suitable correct picture. Ha? Match or connect between the number and the correct picture. Okay? Begin. Connect. I give you only 1 minute. Dali lang naman yan eh. Yung picture dito, yung mga period, no? Yung mga tuldok, yung mga data. Tapos sa ilalim yung number. Ima-match nyo yun. Ko-connect nyo, guguhitan nyo. Connect. Seal. Okay? Halindahaytum? Alhamdulillah. Okay. Sabihin ko, sino ang wrong sa inyo? Be honest. Number 1. 17. Sab'ata asyara. What letter? Jim. 4, 12, 16, 17. Yes. Sab'ata asyara. Letter Jim. Sinong wrong? Lahat kayo? Tama? Lahat tama? Okay. What's number 2? Number, Dawood. Ha. Hindi, number. Sabihin mo muna para matuto kayo. This is a 19. Tis'ata ashara. Yes, this ata asyara. Okay? What's letter? Hamza. Hamza. Very good. Ha. Okay. Very good. Abdul Karim. This is a 16. Paano ito babasahin sa Arabic? Sittata ashara. Yes, sittata asyara. Pronounce the ain. Asyara. Asyara. Okay? You may say also, pagpuputulin nyo na yan, ha? Sittata asyar. Okay? Kasi kapag minsan, kapag sinabing asyaratun, asyaratu, asyarata, pag pinutol mo, asyara di ba? Okay? So, pwede nyo rin sabihin, sittata asyar. Okay? Sittata asyar. Or you may pronounce sittata asyara, but make sure na wala itong ha. Because tanta marbuta, kapag tumitigil ka, nagiging ha. Asyara lang, asyara. Or asyar. Or about the 20? O, ba't nagkaroon ng 20 dito? Wala tayong 20 kanina. 20 is zero na. Okay. Amir.
Isruna 20, ha? Ba. Yes, letter B. And the last, Yakub. Paano yung babasahin 14? Yes, arba'ata asyara. Okay, very good. Asyara. 14. Lat letter, Yakub. Amsatul kata or alif. Very good. At tadribut sani, same, silbain al-adadi wal kitabatihi. Hindi siya, ano ngayon, picture, ano naman. What's kitabatun? Writing, di ba? But this is a kitabatihi. Match or connect between the numbers and writing of it. Okay? Kung paano ito sinulat. Yung sulat naman, i-match nyo. Okay? Begin. 1 minute again. Kung nasagot nyo na sa bahay yan, hindi nyo na kailangan magano dito, nakasagot na. Wa kitabatihi and the writing of it. Meaning, paano yung pagkasulat ng number, ha? Parang tapos na kayo. O sige. Yung una, Abdullah, what number is this yung una? Number muna, number. 18. Okay. Saan anong number ang 18 sa Arabic? Yes, tamaniyata asyara. Sa anong picture ito? Sa ano? Number 2 picture, no? Number 2 square, ha? Number 2 square. Dito tayo misaka. 1, 2. Okay? Okay. Bagay, makikita nyo naman dito, nababasa nyo, tamaniyata asyara. That is correct. Parang nag-connect na yun. Okay, Amir. What is this? Yung pangalawa. This ay 13. Yes, paano? Pang-apat na kahon, salatata asyara. Yes, salatata asyara. Asyar. Abdul Karim, 11? Oh, 11. Match ito, ha? Yes, ahada asyara. Pairs. Box, no? Ahada asyara. Ahada masculine, asyara masculine. Same. 11, 12, same. Okay, Yakub. Ito rin. Same ito, 12. Number 5. It's na? Yes, it's na asyara 12. And the 15, Dawood? Khamsata asyara. Kamsata asyara. Very good, ha? Okay, alhamdulillah. So at least ito'y practicing lang sa mga number. Sakto-sakto kanina to. Ha? Tinatapik natin ito, no? At tadribut salit, rattibil a'dada. Okay, this is the plural of adadun. A'dadun. Okay, but here, rattibil a'dada mafulu bi. What's the meaning of rattib? Put in order, arrange. But because of meeting of two sukun, rattibi. Rattibil a'dada. Meaning, put in order the numbers. Arrange the number. Ilagay sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga numero. I think this is very easy, no? Hindi na natin kailangan ito. Kasi alam niyo naman yung mga number, alam ko alam niyo to. Okay, hindi na natin kailangan gawin ito. But kung gusto niyo gawin sa bahay niyo na lang. Okay, next page. At least nakuha natin yung big sabihin ng rattibil a'dada. At tarakibun nahwiya. 81 na pala ito. Ad-darsul hadi watsamanuna. Very good, ha? Ad-darsul hadi watsamanuna. 81th lesson. At-tarakibun nahwiya meaning the grammatical struktura. Gramatikong struktura. At-tadribul awal. Tabadal, magpalitan ng suala, ng mga katanungan, wal jawaba at mga kasagutan, maazamilika, kasama ng iyong kasamaan o kaklase. Kama, katulad, filmital ng nasa halimbawa. Kama filmital, as in the example or like in the example. This is the example. Yung Shahrun Ramadan, no? Nakikita niyo yan. Nakalagay sa kanyang lalim, Al-Utla. Al-Utla or Al-Utlatu. And then also Ramadana. Ramadano became Ramadana. This ay diptot. Remember, either mansub and majrur, Ramadan, Ramadana, after Ramadanu. Remember, Ramadan is diptot, ha? The sign of diptot, alif and nun. Ha?
Okay. Ito yung ginawa, al-mithal. Yung al-utlatu, tinanong, when? Matal utla? What's the meaning matal utla? When is the holiday? Okay, kailan ha? When, mata. Sa Tagalog, yung mata natin, in Arabic, mata, when, kailan. Matal utla, kailan ang holiday? Yun ang sabi ng tawan, sabi ng tatu, al-utlatu, kung ano yung tinanong, yun sasabihin mo mubtada, al-utlatu fi syahri Ramadan. In the month of, meaning mudaf ilayhi, fi syahri Ramadana. In the month of Ramadan. So, al-utlatu, the vacation, the holiday, is in the month of Ramadan. Sa buwan ng Ramadan. Okay, that is a mithal. Now, we will go to tadrib. Okay? The first picture. Ziyaratu, az-ziyaratu, and Sha'ban. Hinaw, Amir. Mata az-ziyaratu. No, continue, matal. Matal But zay, saan letter, ha? mata ziyaratu. Yes, mata ziyara. Yes, very good. Anong ibig sabihin nun, Mir? Mata ziyaratu. What is ziyaratun? Visiting. Zara yazuru. Okay? Visiting. When is the visiting? Kailan ang pagbibisita? Tapos sasabihin nyo, az-ziyaratu this mubtada. Az-ziyaratu fi syahri Sha'ban. Yes, Sha'bana, no? Diptot din, no? Alif nun, ha? Very good, ha? Az-ziyaratu fi syahri Sha'ban. Sha'bana, Sha'ban. Okay. Very good. Ang pagbisita ay sa buwan ng Sha'ban, ha? Yaqub. Ad-dirasatu and Rajab. Sige, ikaw nang bumuho para maisanay. Kaysa ako magtanong, ikaw nang magtanong. Matad dirasatu. Yes, matad dirasatu. What's the meaning matad dirasatu, Yaqub? When is the class? When is the studying? Studying is dirasa. From darasa yadrusu, dirasatun. Okay? Like zara yazuru, ziyaratun. Ha? Okay. When is the studying? Kailan ang pag-aaral? Anong sagot? Dirasatu. Yes, ad-dirasatu. Yes, fi syahri Rajab. Rajabin, ha? Hindi ito diptot. Okay. So, in the month of Rajab, ha? Ang pag-aaral, ad-dirasatu fi syahri Rajab. Sa buwan ng Rajab. Okay, Abdullah. Matal umratu. Al-umratu, no? Matal umratu. Kailan ang umrah? Al-umratu fi syahri Safar. Yes, fi syahri Safar. In the month of Safar. Mahalagang alam ninyo ang kalendaryong Islamiko, ha? Okay. Abdul Karim. As-Safaru and Shawwal. Shawwal, ha? After Ramadan, no? Shawwal. Yes, matas saparu. What's the meaning matas saparu? Kailan ang? Ha? Yes, traveling. When is the traveling? Kailan ang paglalakbay? As-safaru fi syahri. Yes, fi syahri Syawal. Syawal, ha? In the month of Syawal. Very good. Another Abdul Karim. Al-Hajju and Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah. Matal hajju. Yes, matal hajju. Kailan ang hajj? Al-hajju fi syahri Dhul-Hijjah. Fi syahri Dhul-Hijjah. Al-hajju fi syahri Dhul-Hijjah. In the month of? Dhul-Hijjah. Kailan ang hajj? In the month of Dhul-Hijjah. Very good. And the last, Dawood, al-ikhtibaru and Muharram, ha? Matal ikhtibaru. Yes, matal ikhtibaru. What's the translate? When kailan ang pag-exam? Yes, kailan ang examination? When is the examination? The test. Al-ikhtibaru fi syahri Muharram. Yes, al-ikhtibaru fi syahril Muharram, in the month of
Muharram ang test, no? Very good. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. At tadribut sani. Ganun pa rin. Tabadali sawala wal jawaba ma'a samilika kama fil mital. Kapag ito sa bukto, meron ito. Kayong dalawa mag-uusap na talaga rito. Ibig sabihin, kasi kasama ng yung kaklase to, kayo talagang pahaharapin ko mag-uusap pagdating sa bagay na to, no? Insha'Allah. But now, isa muna para masanay kayong magsalita. Ano ang nasa alimbawa? This is the mital, the example, taubal ihram. Meron ng mansuban tauba because magiging mapulon bihi. And also, al-punduki may majruna because of harf-jarfi. Anong ginawa niya dito? Ito lang ang ginamit niya, kala'ata. What's kala'a? Take off. I-take off. Okay? Inubad niya. Ay nakala'ata. Meaning, saan mo hinubad? Anta. Kala'ata. Ang ano? Taubal ihram. Kaya nga taubay, mapulon bihi. Okay? Saan mo inubad ang taubal ihram? Ang sagot niya, kala'tu. Meaning, I take off. Kalaktu, kalakta, you. Kalaktu, me. I take off. What? Who? This is the taubal ihram. I take off it. Tinanggal ko ito, fil punduki, sa hotel. Now, that is a mital. Go to tadrib. The first pictures. Okay? Asuratul ula. The first picture. Al-kamisa and al-gurpati amir. Gayahin mo lang yung sa taas. Kala'ta ang gagamitin natin from kala'a. Ainal qalaqtal qamisa. Yes, aina kala'tal kamisa. Aina kala'tal kamisa. Translate. Where did you take off Yes, where did you take off? Saan mo inubad ang shirt? shirt or damit? Yes, very good. Al-gurpati ito. Qalaqtuhu fi Okay, very good. Kalaktu because shirt is masculine. Okay, repeat Amir. Kalaktu. Qalaqtuhu fil ghurfati. Yes, translate. It take off. I take off it I take off it in the in the room. in the room. Tinanggal ko ito. Kalaktuhu. Yung u dito, yung kamisa. Okay? Kalaktuhu. Tinanggal ko ito. Filgur pati sa kwarto. Abdul Karim, Surat Thaniya, the second picture, malabisa, okay, and asyakkati. Aina khalaqtal malabisa. Yes, ay nakala'atal malabisa. Oh, dahan-dahan kayo dito. Anong translate? Where did you take off the garments? The garments, ha? The garments. Now, sagot. Khalaqtuha. Yes, very good. Why kalatuha? Samantalang ang malabisun, al-malabisu is masculine. Treating feminine. Ah? Treating. Yes, malabisun is masculine, but plural is malabisu. But ito ay plural. No akil. That's why, Treating feminine. yes, treating feminine singular. That's why, kala'tuha. Very good. I take off its, meaning itong mga damit na ito. Marami ang ninubad mo, ha? Mga damit mo, saan mo inubad? Okay. Fisyakkati. Very good. I take off its in the apartment or in the flat. Fisyakkati. Okay, very good. Okay, kala'tuha fisyakkati. Very good, very good. Plural ba to? Al-malabisu. What is the singular? What is the singular of malabisu? Kung ito ay plural. Malba? Malba? Malbasun. Malba? Sun. Very good. Malbasun. Okay, third picture. As-suratut salita. As-suratut salitatu. Pa'ilatun, no? Salitatu. Fa'ilatu, as-suratut salita. Okay, the wood, tauba, and al-baiti, at tauba. Aina khalaqtal tawbah.
Aina kalaqta tauba. Very good. Translate. Aina kala'tal. No? Kala'tal tauba. Where did you take off your garment? No, walang your ito. Where did you take off the? Garment. Meron ng your day. Where did you? Where did you take off the garment? Okay. Saan mo inubad? Ang taub. Khalaqtuhu Yes, kalaktuhu. Singular, masculine. Fil baiti. Very good. Translate. Kalaktuhu fil baiti. I take off it Yes, I take off it. Tinanggal ko ito in the house. in the house. Very good. Okay, Yakub. Alatswabu. Became alatswaba. But, careful. Yakub, sige, begin. Aina khalaqtal atwab. Yes, ay nakala'tal atwaba. Lat atwabu, mapulun bihi. Saan mo inubad ang mga taub, ha? Saan mo inubad ang mga? Plural siya. Okay, sagutin mo, brother. Khalaqtuha Yes, kala. No, oy. Hindi kalak. Kalak yun eh. He created yun. Kala. Ayn. Kala. To. khalaqtu Ha. khalaq Yes, sige. Kala to ha. khalaqtuha Yes, because treating singular feminine atwab. Kala to ha. khalaqtuha Yes. bilamma Pilang mami, hinubad ko ang mga ito, yung mga tob. Pinubad ko mga ito. Kala to ha. Sa, what is hammamun? Shower room fil hammami, ha? In the shower room. Okay, very good. As-suratul Kamisa, Dawud, as-suratul Kamisa. Aina khalaqtal malabisar riyadati. Yes, ay nakalakta malabisar riyadati. What is malabisar riyadati? Actually, malabiso is diptot kanina, kaya kanina may al, no? Ngayon, wala. Mudap ilayhi. Okay? But this is definite because of mudap ilayhi. What's the meaning? What's riyada? Sports. Sports. Dali-daling tanda ng riyada. Tapos yung isa pa, riyadiyat. What's riyadiyat? Tandali ng tandaan. Riyada and riyadiyat. Sports, riyada. So meaning, Where did you take off yes, where did you take off the? the sports shirt? Yes, the sports shirt or the shirt of, yes, mas maganda, sports shirt, ha? Saan mo inubad ang mga sports shirts? Yes, very good. Khalaqtuha Yes, very good. Kala'atuha, malabisa, plural, ha? fil madrasati. Yes, kala'atuha fil madrasati. Very good. And the last, ko al-kumsana. Oh, plural ba to? Plural, ano singular? Kamisun. Kamisun, di ba? Alhamdulillah. What's the singular of malabisu? Albasun. Malbasun, remember that, ha? Dalang kasi mabanggit yung malbasun, ha? Karamihan, plural, eh, malabisu, no? Okay. Al-Kumsana and Punduk, Brother Abdul Karim. Aina khalaqta Yes, ay nakalaktal. Kumsana, translate. saan mo inubad Yes, saan mo inubad? ang damit? Ang mga damit, marami. Kumsana, mga damit. Okay, now, inubad ko ito. Ang mga ito. Khalaqtuha Yes, kala'tuha. Very good. Kala'tuha. Creating singular feminine because plural ang kumsanu. Al-kumsana. Became al-kumsana, mapulong bi. Okay, very good. Fil punduk. Yes. Inubad ko ang mga ito. Kala'tuha. Fil punduki in the hotel. Very good. Next page. At adribut salit, ganun pa rin, tabadal iswala wal jawaba sa ma'azamilika, bisal mital, tupta, sabaata aswatin. What is syautun? Shirkit. Aswatun is the plural, ha? Okay. Pero dito aswatin na because of sabaata aswatin. 7 circuit. 7, 7 balik. 7 round. Okay?
Tupta ang nakalagay dito. Paano niya gagawin? Kamsyautan. Kamsyautan. Tupta. How many circuit or how many rounds? Ilang balik ka? Okay? Tupta. What's tupta? From that tapayatupu? This is past tense. Tupta. Round. No. Tapa is what? Circulation. Circumambulation. How many circuit did you make circumambulation? Okay? Ilang round kang gumawa ng pag-ikot, meaning sa Kaaba. Okay? Iyon ang ibig sabihin ng tupta. Make circumambulation, meaning ikot sa Kaaba. So dito, ilang balik kang nagsagawa ng pag-ikot, meaning sa Kaaba ito. Okay? Ito'y tawaf na tinatawag. So sabi niya, tuptu. Kanina tupta, kamsyautan tupta. Ngayon, pag sumagot ka, tuptu. Ako'y nagsagawa ng pag-ikot. Tuptu, I made circumambulation. Sabaata aswatin. Why sabaata feminine? Because masculine is syautun. Syautun is masculine. Aswatin is also masculine. That's why the number is sabaata. Why sabaata? Mansub? Tuptu, I made circumambulation what? Sabaata. Mapulon, bihi wa huwa mudaf, aswatin mudaf ilayhi. Titignan nyo Okay, that is a metal. Go to Tadrib. Number 1 picture. Sa'aita. What sa'a? Sa'a. He walk, he run. Sai. This is a sai. Okay? Amir. Hindi sabaata aswatin Sige. Titingnan nyo, aswatin singular is syautun Okay. Come sa'aitu. Hindi yan. Doon ka pumuha sa huli, aswatin. Yung singular niya. Kasi yun yung sasagot niya What is singular of aswatun? Aswat. No. That's a plural. After come, singular indefinite mansub. Yung singular ng aswatun. Aswatun. Syautan? Yes, kamsyautan. Syautan sa'atu. Sa'aita. Sa'aita. Yes, because tinatanong mo siya, ilang circuit, ilang round ang sinagawa mong paglakad or sai. Okay? How many rounds or circuit did you walk? Did you run? Okay? Meaning nagsagawang sai. Anong sasabihin mo, Mir? Halimbawa, ikaw ang sasagot. Sa'aitu. Yes, sa'aitu. Then, 7. Sab'ata. Yes, sabata. Aswatin. Yes, aswatin. Yun Sa'aitu, meaning I walk. Nagsagawa akong sai. 7 round. 7 balik. Sabata aswatin. Dawud. Istaraita. Then, ashrata atswabin. Anong tatanong mo dito, Dawud? Ano muna yung itatanong mo dito? Baka hindi mo alam. Anong itatanong mo rito? Naka-drawing, Anong itatanong mo? Kamatwabin. Plural. Coming definite singular Kamatwabin. Kamtauban. Tauban. Pag may coming singular lang. Pag sumagot kasi rito, marami Pero kapag nagtatanong kayong kam, tauban, ba't you may translate into plural? Ba't kam tauban? Don't say kam atwabin, atwaban, mali yun. Singular lang, indefinite mansub, okay? Nakadrawing yung itatanong mo Kaya sasagot niya, asrata atwabin meaning yung taubin tatanong mo dyan. Okay? Now, begin. Istaraita asrata atwabin. Kamtauban. Kautauban. Istaraita. Yes, istaraita. Count tauban istaraita. How many taubs did you bought? Tapos na to Binili mo na. Ilang taub ang binili mo? O ilang mga taub ang binili mo? Count tauban istaraita. How many taubs did you bought? Okay? Ano sagot? 10 Istaraitu. Yes, istaraitu. Istaraita, anta, istaraitu, ako. Ako'y bumili, I bought. Asyarata. I bought what? Asyarata, mapulong big. Very good. Feminine, asyarata, because atwabin is masculine,
Paano sabihin? Istaraitu. Istaraitu Asyarata. asyarata Atwabin. 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 Very good, ha? Istaraitu asyarata atwabin. Ako'y bumili ng 10 taub. Abdul Karim. Karakta. Ikaw. Sittata kutubin. Ano yung tatanong mo dito? Kamano? Kitaban. Siyempre, kitaban. Kutubin yung sagot eh. Okay, begin. Kam kitaban karakta. Yes, kam kitaban karakta. Translate. How many books you read? Did you read? Did you read? Yes, did you read? How many books did you read? Ilang libro ang binasa mo? Past tense, ha? Karakta. Karaktu sittata kutubin. Yes, karaktu sittata. Translate. I read 6 books. Yes, ako'y nagbasa ng 6 na aklat. Very good. I read 6 book. I read pala. Ha? Sittata kutubin, ha? Very good. I read. Sittata, feminine because of books is masculine. Yakub. Okay. Number 4, picture. Salaita kamsa salawatin. Bakit kamsa lalaki naman to? Because sala is feminine? Yes, salatun tamarbuta. Okay. So dito hindi makikita salawatin o penta, maptuha, tamaptuha. Pero babalik kay singular, salatun tamarbuta, kitang-kita mo feminine word. That's why the number 3 to 10, 9 at 10, masculine kapag feminine ang mudaf, ilayhi. And plural. But itatanong mo dito kapag ka magiging singular ito. Paano mo itatanong? Kam salatan. Okay, very good. Kam salatan. Not salatan, salatan. Because double count, sala. Okay? Kam salatan. Kam salatan salaita. Salaita. Yes, salaita. Very good. Ha? Kam salatan, salaita. Translate mo nga, Yakub. How many prayers do you pray? Yes, did you pray? Did you? Pag did, tapos na. Pag do, pang present tense yun. How many pray? Okay? Did you pray? Ilang dasal ang dinasal mo? Siyempre, 5 dasal tayo, di ba? O paano mo sasagutin? Salaita, ikaw. Salaitu, ako. Salaitu. Yes, salaitu. Kamsa. Kamsa. Salawatin. Very good. The plural of salatun is salawatun. But because mudapilayhi, salawatin. Kamsa, mapulumbi. Salaitu what? I pray what? Kamsa, mapulumbi. Masculine because salawatin is feminine. Ako'y nagdasal ng 5 sala. Very good. Okay, and the last, Abdullah. Darasta, arba'a, of isasin, ha? What's the singular of isasin? Meron ba? Akalta, no? Talata, wajabatin. Okay. What is talata, wajabatin, Abdullah? 3 meals. Okay. 3 pagkain yan, ha? 3 meals. Okay, now begin. Kam wajbatan. Yes, kamwajbatan. How many meal, ha? Akalta. Kamwajbatan akalta. Translate? How many meals Did you? did you eat? Did you eat? Did you eat? How many meals did you eat? Ilang pagkain ang kinain mo? Meals yung kinain mo. Then, Akaltu. yes, akaltu, ha? Akalta, akaltu. I ate. Talata wajabat. Titignan nyo kung may mapulumbi, ha? Akaltu, I ate what? Talata. Very good. Masculine because of wajabatin. Wajbatun is feminine. That's why the 3 is masculine. Talata, wajabatin. Translate? I eat. I ate. I ate 3 meals. Yes, 3 meals, ha? Alhamdulillah. I ate 3 meals. Kamwajbatan. Pag nagtanong, kamwajbatan, ha? Very good, ha? Okay. And the last, Amir. Parang natawag ka na, Amir. Natawag ka na ba? Oh, dito, Abdul Karim. Dito tayo. The last, darasta, arba'a, hisasin. Hisasin is plural. Plural. What's the singular? Is settled. Isatun. That's why the number is masculine, arba'a. Kita nyo, hindi nyo makikita sa plural ang feminine, masculine. Magtataka ka, arba'a, masculine, hisasin. Tingin mo, masculine din eh. Hindi, balik kayo sa singular. Hisatun, feminine yan. Okay? Okay, anong tatanong mo rito? Hisatan, brother, ha? Hisatun eh. Hisatan. Okay, come. Begin. Kam isa. Kan. Yes, come hisatan. Daras. Darasta. Daras. How many
What is hisatan? Lesson. Yes, parang ganyan, lesson. Okay, ano pa? Subject. Iba yung subject eh. Period. Period. Very good. How many periods? Pero subject, lesson pwede rin yan. Okay? Lesson, ano parehas lang yan. How many lesson or period? Kamhisatan. Darasta. Okay? Did you study? Studied. Anong sagot, brother? Darastu. Arba. Arbaa. Isa. Yes, isa sila. Arbaa masculine, isa sin is feminine. I study, darastu. I study what? Arbaa, for period. For lesson or period. Okay? Alhamdulillah, magaling. Next. Atadribu Rabiu. The fourth exercise. Hati. And what's a hati? Give, bring. Pwede rin ang bring, ha? Bring, give. Jumalan. Give sentences. Or bring sentences. Kama fil mital, as in the example. What is the example? Ha? No, yung sample muna, yung picture. Salla. That is the root. Salla yusalli. Ha? Okay. And then rak'atun. Rak'atun, ha? Titignan natin. Okay? Sallahi pray. Rak'atun, 1 unit. 1 raka. Rak'atun. Okay? Alhamdulillah. Now, ginawa niya, yung salla ito, sabi niya. I pray what? Ay, yung raka, 2. Rak'atay ni. Wapulong B, where's the sign of mansub? Yeah, because they say dual, rak'atani, rak'atayni, kanina rin, pinakita ko. Rak'atayni, kitabani, rak'atayni, rak'atayni, meaning 2 rakat, 2 units. Sallaytu rak'atayni, I pray 2 units, 2 rakat. Yun ang larawan, salla. But dito, karaa. Yung ginamit niya kanita, salla, and then ana, sallaytu. Karaa, paano mo gagawin tong I read? Kara'tu. Very good. And then, kita? Yes, kitabay? Ni. Because of mapulun, bihi. Mansub, the sign of mansub is ya. Very good, ha? Kara'tu kitabay, ni. Pag isa lamang, kara'tu, kitaban lang. Kara'tu kitaban. I read 1 book. But if I read 2 books, kara'tu kitabay di. Kitabay ni. What's a marfu? Kitabani. Kitabani, the sign of marfu, alif. Okay? Kalamun. How many pen? Kalamun. 1. Make it 2. Kalamani. By adding ani, it became 2 pen. Kitabun. How many book? 1. 2 book? Kitabani. Daftarun. 1 book, 1 notebook. 2 notebooks. Daftarani. Very good. Either feminine, either masculine. Nadaratun. 1 eyeglass. 2 eyeglass. Nadaratun, nadaratani. Marpu. Ani. Yung alif yung sign ng marpu. But in majrur mansub, change the alif into ya. Nadaratayni. Nadaratayni. Kitabayni. Kitabayni, dakitabani. Kalamun, kalamani, kalamaini, kalamaini. That's why here mapulong bihi, kara'tu. I read what? Kitabani became kitabayni. 2 books. Okay. That's a dual, ha? 2 picture, Amir. Amila, yung moon, gagawin natin 2, ha? Amila, siyempre ako. Amiltu. Yes, Hamiltu, ha? Hamiltu. Yaumani is the plural, but mansub, Amiltu, I work what? Two days. Yes, 2 days. Yaumani. Yaumay. Yaumaini. Yes, Amiltu Yaumayni, I work 2 days. Because of mapulun bihi. Pag marpu, Yaumani. But pagka ito'y mansub majrur, Yaumay. Okay? The wood. Fakada. What's the meaning of fakada? Ilos. But nalos ko. Paano sasabihin I lost? Pakadtu. Okay. Akibatun, gagawin natin dual. Fakadtu akibatani. Oh, akibatani is marfu. Akiba
Taini. Hakibatayni. Hakibatun, hakibatani. Mansub, hakibatayni. Okay, fakadtu, I lost 2 bags, hakibatayni. Okay? I lost 2 bags, hakibatayni. Okay. Akala samakatun. Abdul Karim. Akaltu sa makatay. Yes, akaltu samakatani became samakatayni. Okay? I ate 2 fish. Ako'y kumain ng 2 isda. Okay. Kada. What is kada? Ay nataktil utla. Spend. He spent. Past tense, ha? Spend. Okay. Ginugol. Pinalipas. Like that. Okay? Saan mo palilipasin ang iyong bakasyon? Ito, pinalipas na. Ginugol mo na. Okay? Kadaen, laylatun. It became laylatani, laylatayni. Okay? Begin. I spent 2 nights. Abdullah. Kadto. Laylatan. Ha? Laylataini. Kadto sigurado? Kiddu. Kidto. Kada ito eh. Kada ito. Kada ito. Hindi kadto. Lam became sukun kapag may ano siya, patha. Diba? Bawa, dahab. Ba't ito sukun na ito eh? Kada. Like sala. Salaitu. Kadaitu. Okay? So meaning kadaitu, I spend. Pinalipas ko, ginuul ko ang 2 gabi. Laylataini. Laylatayni. Okay? I spent 2 nights. Kadaitu. Laylatayni. Laylatayni. Yakub. Darasa isatun. Darastu. Pag sinabi mong darasa, study 1 lesson, idarasa isatan. Ganyan lang yan eh. Ba't ikaw to? Ikaw, tapos gagawin mong 2. Darastu is a tiny. Yes, darasto isatayni. Very good. I studied 2 yes, 2 lesson, 2 period. Very good. Ha? Galing ha? Okay, next page. At-tadribul kamis, the 5th exercise, tabadal suwala wal jawaba ma'a samilika kama fil mital. No need to repeat. Nang i-repeat ang translate sapagkat na-translate na natin sa nauna. This the mital. Al-Masjidil Harami. Mayroon ng majrur. Because of ila. Gagamitin niya ang ila. Harami is not for masjid. And then Ashri, majrur din. Because of ba'da naman. Ito yung mital. Mata wasalta. What is wasala? He prayed. Wasala. To pray. To reach. Hindi sala. Wasala. Wasala yasilu. Okay, wasala yasilu. So wasala to reach. Meaning he. He reach wasala. Mata wasalta. Okay, antay to. When did you reach? Kailan mo narating ang Masjidil Haram? Okay, when did you reach? Kailan ka nakarating? Kailan ka nakarating sa Masjidil Haram? Okay, mata wasalta ilal Masjidil Haram. Kailan ka nakarating sa Masjidil Haram? Siyempre, sasagot mo, wasaltu, I reach. Ba'dal, may ba'da. Bakit ang ba'du naging ba'da? May mudapilayhi. Very good. Kablu became kabla and ba'du became ba'da because of mudapilayhi. Ashri. What's the meaning ba'dal ashri? After afternoon. Okay, after asar. Very good. Wasaltu, kailan mo narating ang Masjidil Haram? Narating ko, wasaltu ba'dal asri. Pagkatapos ng asar. Very good. First picture, Amir. Makkata al-Maghribi. Makkata, this is majrur, ha? Ila Makkata. Mata wasalta ilal Makkah. Mata wasalta ila Makkata. Yes, ila Makkata. Kailan ka nakarating sa Makkah? Wasaltu ba'dal Maghrib. Maghribi. Very good. Wasaltu ba'dal Maghribi. Nakarating ako after Maghrib. Mashallah. Magagamit niyo ng mga salita yan. Tatandaan niyo yan. Ha? Wasala, I reach. Wasaltu, I reach. Wasalta, you reach. Wasalti, you reach. Basta pronoun.
Number 2, Yaqub al-Madinati al-Fajri. متى وصلت إلى المدينة؟ Yes, mata wasalta ilal Madinati. Kailan ka nakarating sa Madina? Mata wasalta ilal Madinati. وصلت بعد الفجر. Yes, wasaltu ba'dal fajri. Okay, fajr. Wasaltu ba'dal fajr or fajri. Nakarating ako after the dawn o bukang liwayway. Fajr. Very good, ha? Dawud, Musdalifata, and then Gurubi Shamsi. Sunset, ha? Gurubi Shamsi. Maghrib, Gurubi Shamsi. Sunset. Musdalifa muna. متى وصلت إلى No, ila Musdalifa. إلى مزدلفة. Yes, mata wasalta, kailan ka nakarating sa Musdalifa? وصلت Yes, wasaltu, ako'y nakarating. بعد Ba'da, غروب الشمس. yes, muda pilihi, Gurubi Shamsi. After After sunset, ha? Sunset, don't say sunrise. That is a shuruk. Okay, that is shuruk Shamsi. Ito ay Gurubu Shamsi. But here, because of Ba'da, it became Gurubi Shamsi. Sunset, after sunset. Nakarating ako sa Musdalifa, wasaltul Musdalifa, meaning ibig sabihin nun, wasaltu Musdalifa, but pwede nyo sabihin, katulad ng sample, wasaltu Ba'da Gurubi Shamsi, okay? Meaning, narating ko Musdalifa, ibig sabihin nun. Yung kanina, narating ko Masjid Haram, Ba'dal Ashri. Consider yun, nandun yun. Okay? Okay. Paano sinasabi kong consider na kasama yun? Because, if you say wasaltu, kailangan niya bang mapulumbihi? Kailangan niya. Kaya nga nakatago lang yung lugar, yung kailan mo narating ang Musdalifa, meaning wasaltu Musdalifata. Then, Ba'dal Gurubi Shamsi. Nakatago lang, consider na yon, nakadrop lang. Kasi hindi pwedeng walang mapulumbihi ito, hindi maintindihan. Narating ko, pagkatapos ng sunset. Ang anong narating mo? Di ba? Kaya niya lang alam, dahil tinanong niya kailan mo narating ang Musdalifa, kailan mo narating ang Masjidil Haram, kaya kahit hindi mo sabihin, alam niya yung tinatanong niya. Pero paano kung hindi ko alam? Narating ko yung after sunset, anong narating mo, bro? Yung Musdalifa, di ba? Kailangan niya yung mapulumbihi, nakatago lang. Okay, wasal to what? I reach what? Musdalifata. Okay? Ganun yan, ha? So, meaning, wasaltu Musdalifata ba'da Gurubi Syam. But pwede nyo sabihin, dahil tinanong niya naman, Musdalifa, alam niya na, wasaltu, consider na yung Musdalifa. Wasaltu ba'da Gurubi Syam. Yung Musdalifa. Very good. Number 4 picture. Kanino? Yaqub, Abdullah, Dawud. Tapos ka na ba? O Abdullah. Arapata, and Zawali Shams. Okay, that is a Zenit. متى وصلت إلى عرفات. Yes, mata wasalta ila Arapata. Diptot, ha? Kailan ka narating ka sa Arapat? وصلت بعد زوال الشمس. Meaning, wasaltu Arapata, ha? Yan, ha? Okay. Wasaltu, بعد زوال الشمس. yes, ba'da zawali sun, after the zenith sun, okay? Zenith of the sun. After the sun zenith. Very good. Mina, Duhri, brother Abdul Karim. Mina and Duhri. متى وصلت إلى الميناء؟ Yes, mata wasalta ilal Mina. وصلت Ba'da duhur. Yes, ba'da duhur or ba'da duhri, ha? Okay. Mata wasalta ila Mina, kailan ka nakarating sa Mina? Wasaltu, ako'y nakarating, meaning sa Mina. Ba'da duhri or ba'da duhur. After the noon, tanghali. And the last, Al-Masjidin Nabawi and Isha Yaqub. متى وصلت إلى المسجد النبوي؟ Yes, mata wasalta ila Al-Masjidin Nabawi, kailan ka nakarating sa prophetic masjid? وصلت بعد العشاء. Yes, wasaltu ba'dal isya. Isya'i or isya. Very good. Isya, nabar, isya. Very good. Pag sukun, stop, isya, nabara. Pag tuloy, isya'i. Very good. At tadribus sadis.
Hati jumalan kama fil mital, bring or give sentences like in the example. This is the example, yung picture. Yatupu. Kita nyo? Tapos may 12. Meaning nagsagawa siyang nagsagawa siyang tawaf in 12 days. Yung 12, yung date. Okay, paano sasabihin yung date? Fi yawmi thani asyara, in the 12th day. Now, sasabihin dito, al-mital yatupu. He making tawaf. Siya'y nagsasagawa ng present tense. He making tawaf fil yawmi tsani asyara, in the 12 days. Nagsasagawa siya ng tawaf sa ikalabing dalawa ng araw. Ikalabing dalawang araw. Kasi mayroon namang ganyan talaga, di ba, Mir? Hanggang 13 yan, di ba? Lalo na farewell tawaf, di ba? Mga farewell tawaf. Kailan ginagawa yan, Mir? Pag tapos ka ng magbato, di ba? Pwede ka na mag-farewell tawaf, di ba? Okay. Okay, now, that is the example. Yatupu fil yawmi tsani asyara. And remember, even na ito'y cardinal, even na ito ay ordinal numbers, 11 to 19, they are always mansub. Okay, they are always mansub. But ang kaibahan nito, hindi sila mag-iiba ng, dahil di ba sa 13, kapag number feminine, masculine, may tamis ito, wala naman tamis ito eh. Pareho lang masculine, up to 19, but they are mansub. Okay? Begin. Yatupu fil yawmi tsaniya, sabi niya, asyara, he making tawaf in the 12 days. But now, yadrusu 13. Amir. Yadrusu fil yawmi thulath. Pailun. But mansub. Pailun, salitsun. Salita. Put-al. Yadrasu fil yawmi salita. Yadrusu fil yawmi Because of ta. Fil yawmi salita. Yes. Asyara. He study in the 13th day. Siya nag-aaral sa ikalabing tatlo ng araw. Okay, in the 13th day. Ya'malu 14. Abdul Karim. يعمل في اليوم الرابعة Yes, ya'malu fil yawmi rabi'a عشر asyara. Very good. Siya ay nagtatrabaho sa kalabang 4 na araw. Dawud. Yadhabu 15. يذهب في اليوم الخامس عشر Yal kamisa عشرة kasyara. Very good. Yadhabu fil yawmil kamisa asyara. Very good. Siya'y pumupunta ng ikalabing 5 araw. Okay. Abdullah, 16. United States, yahduru. What's the meaning hadara, yahduru? He present, he attend. Okay, very good. يحضر في يوم السادس عشر Yes, yahduru fi yawmil. Fi yawmis sadisa asyara. Siya ay umaaten sa ikalabing 6 na araw. Meaning pag 16 umaaten siya. Ikalabing 6 na araw. 17, Yakub, medyo mahirap to. Yugadiru. What's a yugadiru? Gadara, yugadiru? Depart. Siya'y umaalis. Siya'y umaalis. But 17 nang nakalagay, Yakub. Yugadiru Yes, yugadiru. yawmi sabi'a Yes, fil yawmi sabi'a asyara. Very good. Yugadiru fil yawmi sabi'a asyara. Siya'y umaalis ng ikalabing 7 araw. Meaning yung date 17. Siya'y umaalis. And the last Dawud, yasilu 18. يصل في يوم Fil yawmit. في يوم الثامن Samina. Pailun. الثامن عشر Yes. Yasilu fil yawmit samina asyara. Siya'y, what is yasilu? No. Wasala. Siya'y nakakarating. He reached. He arrived. Siya'y nakakarating ng sa 18 araw. Siya'y nakakarating sa ikalabing 8 araw. Ikalabing. Mayroong ika yan. Because hindi number ito, yung 12, first, second, third. Kaya may ika. Siya'y nakakarating ng ikalabing 8 araw. Okay? Alhamdulillah. Yung isa naman, yung Gadiru 17, siya ay nakakarating ng ikalabing 7
araw. Ganyan ang translate niya na. Siya ay nagtatawaf sa ika-12 araw. Kaya may ika because first, second, third, like that. Okay? Alhamdulillah. And the last, I think this is the last. Mula ka sa tarakib. Okay, dito magsanay tayo Mag-summarize tayo ng struktura. Okay, mula ka sa tarakib. This is a summarizing structure. Yung mga kanina. Number 1, give the translation, Matal utla. Puputulin ko na. When is the holiday? When is the holiday? Kailan ng holiday? Mata ziyara? When is the visiting? Kailan ang pagbibisita? When is the visiting? Okay? Mata ziyara. Mata dirasa? When is the study? Yes, kailan ang studying? Kailan ang pag-aaral? When is the studying? Mata umrah? When is the Kailan ang umrah? Okay? Mata safar? When is the Kailan ang paglalakbay? Very good. When is the travel? Number 2, ay nakala'ata. What's the meaning kala'ata? Hinubad mo. Hinubad mo. But ay na? where? Saan mo hinubad? Okay? Ay kala'ata, from kala'a, hinubad niya. Kala'ata, hinubad mo. You take off. But ay na, where? Where did you take off? Saan mo hinubad? Then mapulong bihi taubal ihram. Okay. Ay nakala'ata sa misa. Where did you take off the shirt? Where did you take off the shirt? Saan mo hinubad ang damit? Ay nakala'atal malabisa. Where did you take off the garments? Okay, saan mo inubad ang mga damit? Ay nakala'atat tauba. Where did you take off the garments? Yes, saan mo inubad ang mga tob? Ay nakala'atal malabis sa riyada. Where did you take off the Sport shirt. Okay, saan mo inubad ang mga pang-sport na damit? Okay. Kam syautan, tupta. How many round, how many circuit did you circumambulate? Yes, ilang beses kang nag-ikot, meaning nagtawap. Kam tauban istaraita? How many tubes how many garments did you bought? Did you bought? Ang binili mo, istaraita is past tense. Okay? Kam tauban istaraita, how many tubes did you bought? Kailang mga tube ang binili mo. Kam kitaban karakta? how many books you read? Did you read? Ilang books ang binasa mo? Kam salatan salaita? How many prayer you pray? Yes, how many pray did you pray? Ilang sala ang ginawa mong sala? Kam batan akalta? How many meals you eat? Yes, how many meals did you eat? Ilang meals ang kinain mo? Okay? Number 4. Sallaytu rak'ataini. I pray to Rahman. Okay, rak'atani marfu, but sallaytu what? Rak'ataini, mapulun bi. Ya is the sign of mansub. Okay? Qara'tu kitabaini. I read 2 books. Sumtu yawmaini. Sama yasumu sumtu. I drink. I fast, nagayuno ako. I fast yawmaini 2 days. Very good. I fast what? Yawmaini. Pakadtu hakibataini. I lost my book. Yes, I lost. Nawala ko ang 2 bag. Hakibataini, Akaltu sa makataini. I ate 2 fish. I ate 2 fish. Kumain akong 2 isda. Very good. Number 5. Al-utlatu fi syahri Ramadan. The holiday is in the month of Ramadan. The holiday is the month of Ramadan. Very good. Az-ziyaratu fi syahri Sya'ban. The The visiting is in the month of Shawwal. Yes, ang pagbibisita ay sa buwan lang Sya'ban. Ad-dirasatu fi syahri Rajab. The studying is in the month of Rajab. Yes, the studying in the month of Rajab. Ang pag-aaral ay sa buwan ng Rajab. Al-umratu fi syahri Safar. The Umrah is in the month of Yes, the umrah is in the month of Safar. As-safaru fi syahri Syawal. The traveling is in the month of Shawwal. Yes, ang paglalakbay ay sa buwan ng Syawal. Very good. Number 6, sita. Natupu. What's natupu?
Very good, ha? Tapa, yatupu, he, make tawaf, circumambulate. But tayo, natupu. Ako, atupu, ha? Atupu. But nahnu, natupu. Tayo ay umikot, nag-circumambulate. Okay, tayo ay iikot. Tayo ay iikot. Okay, present tense. Tayo ay iikot. Natupu fil yawmi tsani asyara. We shall circumambulate We make circumambulate in the 12 days sa ika-12 araw. Nadrusu fil yawmil hadi asyara. We study In the 11 days, tayo ay mag-aaral sa ika-12 araw. Okay. Na'malu, amila ya'malu, na'malu. Na'malu fil yawmir rabi'a asyara. We work in the fourth day. Yes, we work in the 14 days. Tayo ay magtatrabaho sa ika-14 na araw. Very good. Nadhabu fil yawmil kamisa asyara. We went in the fifth. No, don't wait, we went. Pwede kong sabihin yung we will go o we goes. We go. We goes Oh yes, we goes in the in the 15th day. 15 days. Tayo ay magpupunta sa ika-15 Araw. Tandaan nyo, kapag ganyan na, gagawin nyo yung mga ordinal numbers. Kapag punta tayo sa ika-10 araw, gagamitin nyo yung mga ordinal like this. Okay? Nadhabu fil yawmil kamisal asyara, tayo magpupunta sa ika-15 araw. And then, nahduru fil yawmil sadisa asyara. Tayo ay aaten We attend In the 16th 16 days. Ta-attend tayo sa ika-16 na araw. Okay, very good, ha? Tandaan nyo yan. Mahalaga to, ha? Punta tayo sa ika-17 araw ng January. Like that. Okay, ito yung gagamitin yung mga pattern. Okay. Number 7. Tuptu. What's tuptu? I make tawaf. But past tense na ito. Nagtawaf na ako. Nagtawaf na ako, ha? Yung translate ito sa Tagalog. Nagtawaf ako. Hindi tapos na. Okay? I made tawaf. I made circumambulate. Nagtawaf na ako. Tapos na. Nagtawaf ako sa Baata Aswatin. 7 rounds. 7 Yes, pwede. 7 rounds and circuits. Very, very good. 7 balik. Okay? Nagtawaf ako, umikot ako, umikot ako ng 7 balik. Okay? 7 beses like that. Istaraitu ashrata atwabin. I I bought bought 10 taubs. Very good. garments. Atwabun na garments. Okay, taubun. Yes, garments. Taub, ba? Ashrata atwabin. Mako'y bumili ng 10 taub. Okay. Karatu, sitta kutubin. I read 6 books. Aratu sittata kutubin. I read 6 books. I read 6 book. Ako'y nagbasa ng past tense na ito, karatu. Binasa ko ang 6 na libro. Ako'y nagbasa ng 6 na libro. Basta past tense ang salita, no problem. Kahit nagbasa ako o binasa ko, no problem. Salaitu kam sa salawatin. I read 5. Yes. Ako'y nagsala ng 5 sala. Akaltu talata wajabatin. I ate 3. Yes, ako'y kumain ng 3 pagkain. No? Hapag pagkain, patur, what's do, what is tagali. Gada, what is gabi, hapunan. Asya. Okay. That is a patur, mga paghanda sa pagkain. Okay. That's a wajbatin, sorry. That's a mga wajbatun. Yung mga ilang beses kang kumakain, meaning ilang beses kang naghahanda ng pagkakain, makakain mo. That's a wajbatun. Okay? So dito sabi niya, kumakain ako ng 3 paghahanda ng pagkain, like almusal, tanghalian, and hapunan. Okay. Then the 8, mata wasalta, kailan mo narating? When did you reach? Past tense, wasalta, wasala. When did you reach? Kailan ka nakarating? Nakarating to. Kailan ka nakarating? Tapos na. Ilal masjidil haram. Kailan ka nakarating sa masjid haram? Next, mata wasalta ila Makkah. When did you reach Kailan did you reach na Makkah? Kailan ka nakarating sa Makkah? Mata wasalta ilal Madinati. When did you reach to Medina? Yes, kailan ka nakarating sa Madina? Mata wasalta ilal Musdalifah?
When did you reach to Muzdalifah? Oh yes, kailan mo narating ang Musdalifa o kailan ka nakarating sa Musdalifa? Mata wasalta ilal Arafah. When did you reach to Arafah? Yes, when did you reach the Arafah? Kailan mo narating ang Arafah o kailan ka nakarating sa Arafah? Very good. And the last, wasaltu ba'dal asri. We reach after Asr. I reach, ako'y nakarating. I reach Or I may say, I arrive. Okay, I arrive, I reach. Nakarating ako, ba'dal, Asr. pagkatapos ng asar. Wasaltu ba'dal maghribi. I reach after Maghrib. Yes, wasaltu ba'dal fajri. I reach after Fajr. After Fajar, I reach ba'dal dhuhri. I reach after Dhuhr. Okay, I reach na lang, hindi na wasaltu ha. Wasaltu ba'dal isya'i. I reach after Isha. Yes, alhamdulillah. So, sa susunod, nadako tayo sa susunod nating paksa in this lesson. Inshallah, we will stop here. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Allah